Hello students, today I am going to teach you the fourth chapter of the book Beehive, A Truly Beautiful Mind. It's about the genius Albert Einstein. So Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak, মানে খ্যাপাটে, ঠিক আছে? To her, his head seemed much too large, ঠিক আছে? অন্যদের থেকে মাথাটা বড় ছিল. At the age of 2.5, আড়াই বছর বয়সে, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. সবকিছু দুবার করে করে বলতো. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him boring. টিটকিরি মেরে সবাই বলতো. So, the youngster played by himself much of the time. কেউ বন্ধু বান্ধব ছিল না বলে একা একা নিজেই খেলতো. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" ঠিক আছে, বোন নতুন মানে সবে জন্মানো বোনকে দেখে বলেছিল যে ঠিক আছে খুব ভালো, কিন্তু এর চাকা কোথায়? The headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success in anything. একবার হেডমাস্টার আইনস্টাইনের বাবাকে ডেকে বলেছিল যে ও যে প্রফেশনে চুজ করুক না কেন কোনো প্রফেশনেই ও সাফল্য পাবে না. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. সারা জীবন তিনি ভালো ভায়োলিন বাজাতেন. But Albert Einstein was not a bad student. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation মানে হচ্ছে extreme discipline, ঠিক আছে? And often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. মানে সাফোকেটিং মনে হতো স্কুলকে, ঠিক আছে, তাই জন্য স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে যায়. দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার Einstein's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. ঠিক আছে, মিউনিকের থেকে অনেক বেশি আর কি মানে স্টুডেন্টসদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্স দিত সুইজারল্যান্ডের স্কুলে. ওকে. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man and with the walrus mustache. শুধুমাত্র সায়েন্সই যে তাকে ইন্টারেস্ট দেখাতো তা শুধু নয়. He also felt a special interest in a fellow student, Maleva Martin, whom he found to be a clever creature. This young Siberian, had come to Switzerland because the university in Zurich was the only of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines. মানে হচ্ছে, this is a disapproving word to talk about people who do not like art, literature and music. So he considered Mileva as his friend against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, at clash. The couple fell in love. তো দুজনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়. Later survive in which they put their affection into words, mixing science and tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." In 1900, at the age of 21, Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902, 2 বছর পর, as a technical expert in the patent office in Bonn. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret.
অন্যদের ইনভেনশন অ্যাসেস করার পরিবর্তে তিনি নিজের ইনভেনশন নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন গোপনে, সবার আড়ালে। হি ইজ সেড টু হ্যাভ জোকিংলি কল্ড হিজ ডেস্ক ড্রয়ার অ্যাট ওয়ার্ক দ্য ব্যুরো অফ থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স, কারণ ওই ড্রয়ারের ভেতরে তিনি যাবতীয় গোপন কাগজপত্র লুকিয়ে রাখতেন তার থিসিসের। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy, E is equal to mc square. ঠিক আছে? তো ই মানে হচ্ছে এনার্জি, এম মানে হচ্ছে মাস, আর সি হচ্ছে স্পিড অফ লাইট ইন ভ্যাকিউম অ্যাবাউট 3 লাখ কিলোমিটার পার সেকেন্ড। আচ্ছা, ওকে, আইনস্টাইনের এইটা চাইলে পড়ে নিতে পারিস। ওকে, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling, মানে starting to fail. Albert wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. মানে অবভিয়াসলি পাত্রীর বয়স যদি বেশি হয় পাত্র থেকে, ফলে অবভিয়াসলি বাড়ি থেকে সেটা বাধা দেয়। She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. তো আইনস্টাইনের মা আরেকটাও বাধা দেওয়ার কারণ ছিল যে তার মনে হয়েছিল যে এই মেয়ে বড্ড বেশি চালাক, আমার ছেলের চেয়েও বেশি ইন্টেলিজেন্ট, ঠিক আছে, এ কি করে ঘরের বউ হবে। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later the marriage faltered. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. কারণ বাড়ির কাজেতে মাইলেভা এতটাই আর কি মানে ইনভলভ হয়ে গেছিল যে তার যে বুদ্ধি ছিল, তার যে এডুকেশন ছিল, সেটা সে আর কি মানে কাজে লাগাতে পারছিল না, ফলে একটা ডিপ্রেশনের মধ্যে সে চলে যেতে থাকে। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919, অর্থাৎ বিয়ে 16 বছর পর। আইনস্টাইন married his cousin Elsa the same year, তো সেই বছরই আইনস্টাইন আবার নিজের কাজিনকে বিয়ে করে। The Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An ellipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by praise. Lauded মানে always surrounded by praise, ঠিক আছে। When Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism. Fascism মানে হচ্ছে extreme amount of political views. Okay, those who follow extreme amount of political views. Just as Einstein had, and now they were afraid that Nazis could build and use an atomic bomb. তো তাদের মনে হয়েছিল নাজিরা তো অ্যাটমিক বোম তৈরি করতে পারে জিউসদের এগেনস্টে। তো at the request of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টকে। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive মানে letter, a long letter to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got more involved in politics, agitating for an end to the arms building and using his
পপুলারিটি টু ক্যাম্পেইন ফর পিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি। তো এরপরে আর কি মানে তিনি পলিটিক্সে যোগ দেওয়ার কি মানে পিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসির দিকে বেশি জোর দিয়েছিলেন। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. তো ভিশনারি মানে মিনিংটা রাইট হ্যান্ড সাইডে এখানে দেওয়া আছে, আ পার্সন হু ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ফিউচার ইন অ্যান অরিজিনাল অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট ওয়ে। তো স্টোরিটার কোশ্চেন আনসার্স আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোদের, তোরা কিন্তু অবশ্যই লিখে নিবি। বাই।